Sandra Bullock entro al titro dond, si grababa el programa, con una cama que escondía una tormenta invisible mientras el público aplaudía, con energía y las luces bañaban el escenario, con un brillo. Suave ella caminaba junto a Jimmy Fallon fingiendo una sonrisa ansiada aunque, por dentro sentía que algo retenido durante años estaba a punto de salir. Keanu Reeves no estaba sentado. A su lado como todos esperaban sino mezclado. Entre el público como un invitado secreto, una idea del propio programa para crear un momento inesperado aunque nadie sabía, que para Sandra aquel gesto iba a remover recuerdos dormidos, que todavía pesaban en su corazón. Desde su asiento Keanu observaba a Sandra con atención profunda recordando cada día compartido, cada conversación pequeña, cada gesto de apoyo durante tiempos difíciles. Él siempre había sido una presencia silenciosa. Para ella alguien que escuchaba sin juzgar, que ofrecía respeto sin exigir nada a cambio, pero Sandra nunca se había atrevido a decir cuánto había significado. Aquello, para su crecimiento personal, una historia que llevaba guardada como un tesoro temeroso de mostrarse vulnerable ante una audiencia mundial. Jimmy inició la entrevista con un tono light, preguntando sobre proyectos recientes, experiencias divertidas y recuerdos del pasado. Sandra respondió con soltura aparente, pero poco a poco su voz comenzó a temblar, no por nervios sino por la memoria que golpeaba su pecho. Decidió contar una historia que jamás había compartido. Explicó cómo en uno de los momentos más oscuros de su carrera se había sentido invisible, prisionada por expectativas imposibles, dudando de su propio valor mientras todos parecían verla como un símbolo de éxito y fortaleza cuando en realidad luchaba por mantenerse firme. Ella narró como una noche después de un evento agitador se había quedado sola sentada en una escalera exterior, sintiendo el frío contra la piel y la mente llena de dudas cuando alguien se acercó sin hacer ruido, ofreciendo solo una taza de té caliente. Aquel alguien fue Keanu, quien no dijo grandes discursos ni dio consejos complicados, solo se sentó a su lado en silencio respetuoso, compartiendo el peso de ese instante. Ella explicó: Few en esa quieta donde recupero, few a donde entendió, que la verdadera bondad no siempre habla fuerte, sino que acompaña sin invadir. El público escuchaba en absoluto silencio mientras Sandra seguía avanzando. En su relato dijo que aquel encuentro la había enseñado humildad al recordar que nadie debe cargar sus batallas a solas, que pedir apoyo no es señal de debilidad sino de valencia, y que la resiliencia se construye con pequeños actos humanos, no con grandes discursos motivacionales. Cada palabra salía de su boca con una sinceridad cruda que comenzaba humedecer los ojos aunque no había notado que Keanu se levantaba lentamente entre la multitud. Jimmy intentó responder con una broma suave para aliviar la tensión, pero su propia voz se quebró ligeramente. El ambiente se había vuelto demasiado intenso. Para fingir ligereza, Sandra continuó diciendo que jamás había agradecido públicamente aquel gesto porque siempre había sentido miedo de mostrarse vulnerable, de admitir que incluso las personas admiradas pueden sentirse frágiles y necesitadas mientras ella hablaba. La cámara se desplazó sin querer hacia el público, captando un rostro conmovido que algunos comenzaron a reconocer. Un murmullo empezó a crecer como una ola. Keanu avanzó paso a paso por el pasillo central sin prisa, sin protagonismo, como si caminara hacia el mismo recuerdo compartido años atrás. Cuando Sandra finalmente levantó la mirada y lo vaya acercarse todo su discurso, se detuvo, sus manos comenzaron a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas espontáneas. No había esperado verlo. No estaba preparada para enfrentar frente a millones a la persona que había sido su refugio silencioso. El público explodó en asombro y emoción mientras Jimmy observaba con incredulidad absoluta, incapaz de articular palabra. Anu ligó hasta el borde del escenario, sin decir nada, manteniendo la misma serenidad que siempre lo caracterizaba. Sandra bajó los escalones impulsada por una mezcla de sorpresa y gratitud, abrazándolo, confusa sin poder contener el llanto. Aquel abrazo no tenía titularidad, no buscaba aplausos, nace desde una conexión auténtica cimentada en respeto, profundo, comprensión mutua y una historia compartida que nunca había sido contada.
De modo tan expuesto el público si puso de pai sin, entender del todo pero sintiendo la intensidad de es, instante humano. Sandra logró recuperar la voz y explicó, pues su historia no estaba completa sin la presencia de quien la había ayudado a levantar sin petty reconocimiento dijo que ese gesto sencillo había cambiado su manera de mirar la vida que desde entonces procuraba ofrecer la misma escucha silenciosa quins la rodeben por nunca se sabe cuando. Un pequeño acto pude salvar a alguien del abismo emotional mientras Keanu permanecía su lado con humildad absoluta sin necesidad de palabras, solo sosteniendo aquella verdad. Jimmy Seco discretamente sus ojos intentando recomponerse, pero seguía sin poder hablar cada intento de formular una frase se rompía con un nudo. En la garganta el público aplaudía sin pausa no por espectáculo, sino por sentirse testigo de un momento de humanidad real donde la fama no era protagonista, sino la bondad Sandra y Keanu permanecieron unos segundos mirandos con gratitud como dos viejos aliados que comparten un secreto al descubierto. Sin embargo, cuando percha quel momento alcanzaba, su cierre emotional una señal inesperada surgió desde la cabina de producción. Un asistente corrió discretamente hacia el escenario susurrando algo al oído de Jimmy, cuyo rostro cambió de expresión al instante pasando de emoción. A desconcierto Sandra notó esa transformación y una inquietud repentina atravesó su pecho. Keanu también se dio cuenta y gyra su cabeza buscando una explicación. Sin obtener respuesta clara, Jimmy respiró hondo, intentando calmarse pero sus manos temblaban tomo el micrófono sin emitir palabras mientras miraba alternativamente a Sandra y a Keanu. La atmósfera se tensó de nuevo un silencio pesado, que sobre el título como una sombra inesperada. Nadie en el público sabía que estaba ocurriendo, pero todos percibían que algo más estaba a punto de revelarse, algo que podría transformar aquel momento de conexión en una verdad todavía más profunda y impredecible. Sandra apretó la mano de Keanu, buscando fuerza mientras su mente corría imaginando miles de posibilidades, temiendo que alguna revelación pudiera romper la belleza del instante. La luz del escenario percha más intensa, la respiración colectiva más acelerada. Y en medio de esa expectativa sin respuestas, Jimmy finalmente levantó el micrófono, dispuesto a hablar diciendo a todos suspendidos al borde de una revelación que cambiaría el rumbo de aquella noche para siempre. Jimmy permanecía inmóvil sosteniendo el micrófono durante largos segundos mientras el murmullo del público intentaba romper el silencio espeso que había llenado el teatro. Sandra seguía tomada de la mano de Keanu sin poder apartar la mirada del rostro tenso del presentador. Su corazón latía con una presión desconocida y una sensación de anticipación la recorría el pecho como si algo oculto estuviera comenzando surgir sin permiso. Cuando Jimmy finalmente respiró hondo, explicó que el asistente la había informado de una sorpresa preparada por el equipo del programa que se había adelantado de forma involuntaria. No era un simple segmento más del show, sino un mensaje grabado de personas que habían sido tocadas por la historia compartida de Sandra y Keanu a lo largo de los años. Quins habían encontrado inspiración en pequeños gestos de respeto, humildad, resiliencia y Bondad. Al escucharlo, Sandra sintió alivio pero también una nueva olada de nervios porque nunca había dimensionado el alcance real de aquello que había vivido en silencio. Las luces del escenario se ignoran lentamente y una pantalla gigante comenzó a iluminarse detrás de ellos mientras Sandra y Keanu permanecían de pie en el centro tomados de la mano, sin saber que esperar. La primera imagen mostró a una enfermera de un hospital rural relatando como durante una visita benéfica había observado la manera sencilla con que Keanu escuchaba los pacientes, sin cámaras ni discursos, compartiendo tiempo auténtico sin buscar reconocimiento. Ella afirmó que aquel ejemplo le enseñó a tratar a cada persona con mayor paciencia incluso en los días más agotadores. A continuación apareció un joven que confesó haber atravesado una profunda soledad durante su adolescencia. Explicó que había visto una entrevista en la que Sandra hablaba sobre aceptar la vulnerabilidad y hizo la día el valor para pedir ayuda a su familia. Dijo que desde entonces había aprendido a valorar su propia voz y a ofrecer apoyo a otros jóvenes que también se sienten invisibles
Sandra levo una mano a su pecho incapaz de contener lágrimas silenciosas. Al escuchar como una experiencia tan sencilla había cruzado fronteras invisibles. La pantalla mostró luego a una maestra que recuerdo haber presenciado el abrazo espontáneo entre Sandra y Keanu en una premiación años atrás y como aquel gesto la persia un recordatorio de respeto genuino. Sin poses, sin titularidad suficiente para enseñar a sus alumnos la importancia de la amabilidad en cada relación humana. La voz de la mujer resonaba con gratitud mientras Sandra cerraba los ojos tomando una respiración profunda. El público estaba completamente inmerso nadi podia, apartar la vista de aquellas historias, que si sucedían una tras otra cada testimonio, era distinto, pero compartían un mismo hilo de transformación silenciosa. La idea de que pequeños actos pueden tener impactos imprevisibles. Keanu observaba la pantalla con una mezcla de asombro y humildad sin imaginar, que su conducta cotidiana hubiera resonado. Tan lejos siempre había creído que la Bondad debía ser discreta, quizá incluso invisible para ser auténtica. Cuando el video finalizó, las luces se encendieron lentamente devolviendo la atención al escenario. Sandra ya no podía ocultar las lágrimas. Su respiración se volvía irregular mientras el público se levantaba para aplaudir largamente. Keanu sostuvo su mano con firmeza, transmitiendo serenidad sin palabras. Jimmy intentó intervenir agradeciendo a las personas que habían participado en el montaje, pero su voz volvió a fallar de forma evidente. El momento había sobrepasado cualquier guión preparado. Sandra decidió hablar nuevamente con una honestidad aún más abierta. Compartió que durante años había tenido miedo de no ser suficiente como persona fuera de la imagen pública. Confesó sentirse a veces insegura frente a la responsabilidad de inspirar a otros porque temía fallar sin darse cuenta de que no se requiere perfección para dar esperanza, solo si necesita verdad y disposición para ser humano. Él explicó que aquella noche en la escalera con Keanu no solo había sido reconfortante, sino reveladora porque comprendió que mostrar fragilidad era un acto de fortaleza. Que aceptar apoyo no significa perder independencia, sino fortalecer la resiliencia personal. Dijo que decía que quienes los miraban entendieran que incluso quienes parecen tenerlo to do enfrentan batallas invisibles. Keanu se acerca al micrófono por primera vez sin buscar protagonismo. Habló con voz suave diciendo que nunca había esperado reconocimiento por estar presente para un amigo. Afirmó que acompañar a alguien en silencio es un privilegio. Dijo que cada espectador pudiera convertirse en ese punto de apoyo para alguien más sin necesidad de fama ni escenarios. Solo con presencia sincera el público respondió con una ovación prolongada. Sin embargo, cuando la emoción parecía alcanzar un equilibrio, la pantalla volvió a iluminarse de forma inesperada. Esta vez sin anuncio previo apareció la imagen de una mujer mayor sentada en una habitación sencilla con una fotografía antigua entre las manos. Su voz temblorosa comenzó a cantar una historia desconocida incluso para Sandra y Keanu. Explicó que aquella foto mostraba un encuentro privado años atrás donde ambos la habían ayudado durante una situación crítica relacionada con la pérdida de su hogar. Ella afirmó que nunca había tenido oportunidad de agradecerles públicamente por haber intervenido en silencio sin cámaras ni prensa. Sandra abrió los ojos de par en par, sorprendida porque no recordaba aquella escena con exactitud mientras Keanu frunció el ceño, intentando rescatar aquel momento oculto. En la memoria la mujer continuó explicando que lo sucedido aquella noche había desencadenado una cadena de ayuda comunitaria que transformó la vida de varias familias sin que ninguno de los dos supiera jamás del impacto posterior. La audiencia observaba en absoluto silencio mientras la mujer concluía diciendo que gesto había enseñado a muchas personas a apoyarse mutuamente sin condiciones ni expectativas. Sandra atonida miró a Keanu intentando comprender como una acción que ambos consideraban pequeña había provocado una transformación colectiva mayor de lo que jamás imaginaron. Antes de que la mujer pudiera añadir más, la transmisión se cortó abruptamente. La pantalla quedó negra de inmediato. Y un murmullo inquietante recorrió el teatro. Nadie entendía por qué el video se había detenido de manera tan brusca. Jimmy miró nervioso
aliquipo tecnico buscando respuestas, queno legaban Sandra sintio como una inquietud profunda se asentaba, en su pecho algo estaba incompleto, algo faltaba por revelarse. Keanu aprido su mano, intentando tranquilizarla aunque él mismo comenzaba a sentir una extraña tensión al público aguardaba expectante, sin sonido ambient con la oscuridad dominando. La escena el recuerdo incompleto de esa ayuda desconocida flotaba entre ellos como un misterio sin descifrar. Sandra dio un paso adelante, intentando romper el silencio con una pregunta pero el micrófono volvió a apagarse inesperadamente, dejando su voz sin amplificación el título permaneció suspendido, en una quietud inquietante mientras la sensación de que aquel mensaje interrumpido escondía una verdad mayor se volvía más intensa preparando el terreno para una revelación que on nadie estaba listo, para enfrentar la oscuridad seguía envolviendo. El título mientras el público continua la respiración nadie sabía si aquello era parte del programa o una fala real. Sandra permanecía inmóvil con la palabra atrapada en la garganta y la mano de Keanu, efferada la suya como un ancla silenciosa. La ausencia de sonido hacia que cada latido se sintiera más fuerte dentro del pecho colectivo. Finalmente una luz tenue volvió a encender sobre el escenario sin música ni anuncio. Jimmy apareció con expresión preocupada diciendo que el equipo técnico estaba investigando la interrupción pero que decía continuar porque el mensaje anterior parecía demasiado importante para quedar inconcluso. La sensación de misterio aún flotaba en el aire. Sandra pidió con suavidad poder escuchar el resto de la grabación. Necesitaba entender porque aquella mujer había surgido sin previo aviso, removiendo recuerdos que no lograba ordenar. Tras unos minutos de espera la pantalla regresó lentamente mostrando de nuevo a la mujer mayor. Esta vez su respiración parecía más agitada como si también hubiese sido sorprendida por la interrupción. Ella retomó su relato explicando que aquella noche perdida en la memoria de Sandra y Keanu había ocurrido durante una tormenta cuando ambos salían de un evento discreto y encontraron a varias familias refugiadas bajo un puente sin recursos ni apoyo inmediato. Naro como Sandra se había acercado primero ofreciendo mantas de su vehículo y palabras de consuelo mientras Keanu utilizaba su teléfono para contactar asociaciones locales coordinando ayuda urgent sin cámaras ni testigos. La mujer añadió que su hijo pequeño estaba enfermo aquella noche y que ninguno de los presentes sabía dónde acudir. Keanu había insistido en llevarlos personalmente a un hospital cercano y se había quedado acompañando al niño mientras Sandra ayudaba a las demás madres a mantener la cama hasta que llegara el personal médico después. Ambos se marcharon silenciosamente, sin dejar nombres, sin buscar reconocimiento, sin saber que aquella acción había unido a la comunidad para crear una red solidaria que creció durante años. Sandra comenzó a lograr abiertamente al recordar fragmentos difusos de esa noche que había guardado en lo profundo de su mente como un episodio más sin imaginar sus consecuencias. Keanu también bajo la cabeza visiblemente afectado comprendiendo por primera vez como la humildad auténtica puede trascender sin necesidad de ser vista. La mujer concluyó diciendo que la red comunitaria nacida aquella madrugada había ayudado a más de familias a reconstruir sus vidas proporcionando apoyo médico emocional y educativo, y que todo había comenzado por aquel gesto espontáneo suyo terminando con palabras de infinito agradecimiento hacia Sandra y Keanu por haberlos devuelto la esperanza cuando creían haberlo perdido todo. El silencio posterior fue profundo. El público estaba visiblemente conmocionado. Algunos secaban lágrimas, otros permanecían con manos unidas, como si presenciaran una confusión sagrada. Jimmy intentó pronunciar una respuesta pero su voz quedó atrapada por la emoción incapaz de construir frases coherentes. Sandra finalmente habló con dificultad compartiendo que escuchar aquella historia la llenaba de gratitud, pero también de responsabilidad. Entendió que incluso los actos más pequeños pueden generar olas de cambio invisibles, y que sin propósito si lo habían contribuido a crear un ciclo de bondad colectivo expreso que decía honrar ese impacto convirtiéndose conscientemente en promotor de gestos solidarios
inspirando a otros a ayudar sin esperar aplausos. Keanu se acercó, apiando suavemente una mano, en el hombro de Sandra para transmitir, como mientras dirige unas palabras simples al público dijo, que la verdadera transformación ocurre cuando las personas entienden que cada uno tiene el poder de aliviar el sufrimiento ajeno, sin importar su posición social o recursos destaco, que la compasión es un lenguaje universal, que no necesita traducción ni escenarios lujosos. Durante esos instants percha que el programa había dejado de ser un show para transformarse en una reunión humana íntima, el público sentía que formaba parte de algo genuino. Una revelación compartida donde cada mirada reflejaba propósitos renovados. Sin embargo, cuando la atmósfera percha serenarse, una nueva señal técnica apareció. En la pantalla líneas irregulares temblaron durante segundos antes de mostrar brevemente un documento digital eligible solo visible unos instants suficientes para captar la atención de Sandra cuyos ojos se enfocaron de inmediato notando símbolos familiares que despertaron una inquietud profunda. Jimmy C. Gyro hasha la cabina visiblemente alterado mientras técnicos hacían gestos confusos, intentando detener aquella proyección inesperada. Keanu observó la reacción de Sandra percibiendo algo distinto. En su expresión una preocupación inesperada, que iba más allá de la emoción previa. Cuando la imagen desapareció, dejando la pantalla nuevamente oscura, Sandra se acercó discretamente a Jimmy preguntando que había sido aquello el niego con la cabeza afirmando no tener información clara pero admitiendo que el sistema percha estar mostrando archivos ajenos al guión del programa. Una sensación de intranquilidad empezó a recorrerlos. Sandra recordó vagamente haber formado documentos años atrás relacionados con proyectos comunitarios y ayudas discretas que no habían sido publicadas. Reconoció algunos símbolos de aquel documento, fugas y comprendió que posiblemente existía información nunca revelada conectada con aquella primera noche bajo la tormenta. Keanu escuchó con atención su explicación y sintió como una inquietud creciente se instalaba. En su pecho se hizo archivos salían a la luz pública sin preparación. Podrían exponer datos sensibles de personas que habían recibido ayuda poniendo en riesgo su privacidad y seguridad. El público observaba expectante, sin conocer estos detalles internos, solo percibiendo la tensión que se apoderaba del escenario. La atmósfera volvía a densificarse como antes de una tormenta emocional. Sandra y Keanu intercambiaron miradas silenciosas, entendiendo que algo mucho más grande estaba a punto de revelarse, una verdad que podría afectar no solo sus propias vidas, sino la de muchas personas que habían sido ayudadas en silencio años atrás. Jimmy respiró lentamente intentando reorganizar el programa pero sus movimientos reflejaban nerviosismo, evidente mientras pedía a producción una confirmación urgente sobre el origen de aquella proyección fallida. El público aguardaba suspendido, en un estado de expectación profunda sin saber que se encontraban al borde de una revelación que pondría a prueba no solo la discreción de Sandra y Keanu sino su compromiso con la humildad y la protección de quienes alguna vez habían confiado en ellos en silencio, preparando el escenario para una decisión que definiría el rumbo de todo lo que estaba por venir. El ambiente en el teatro seguía cargado de una tensión invisible mientras el público aguardaba alguna explicación. Sandra permanecía más cerca de Keanu, intentando calmar la agitación que nace en su pecho. Sabía que los documentos proyectados por error podían pertenecer a archivos relacionados con la red de ayuda que aquella mujer había mencionado años atrás, archivos que guardaban nombres, historias, direcciones y datos privados de personas que habían recibido apoyo en los momentos más delicados de sus vidas. La posibilidad de que todo eso saliera a la luz pública le produce una angustia profunda porque para ella la bondad solo tenía sentido si protegía la dignidad de quienes eran ayudados. Keanu compartía la misma preocupación, sin decir palabra comprendía que la humildad también implicaba guardar silencio cuando
el reconocimiento podía convertirse en daño para otros. El verdadero desafío no era ahora mostrar cuánto habían hecho sino defender la privacidad de quienes confiaran en ellos la seguridad de esas familias. Era más importante que cualquier homage televisivo. Jimmy caminaba nervioso por el escenario mientras recibía mensajes del equipo técnico desde audífonos invisibles que apenas lograban transmitir información clara. Finalmente explicó que una falla había abierto una carpeta interna de documentos conectados con antiguos programas benéficos, algunos relacionados con Sandra y Keanu sin haber sido nunca pensados para exhibición pública. Intento tranquilizar diciendo que si había contenido la transmisión y que ningún archivo completo se había mostrado. Sin embargo, Sandra no estaba convencida, sabía que bastaban segundos de exposición para que información sensible se filtrara. Keanu le apretó suavemente la mano, entendiendo la gravedad del momento. Ambos intercambiaron una mirada profunda en acuerdo silencioso. Se formó, sin palabras, y Sandra pidió al micrófono poder hablar directamente con la audiencia. El expreso, con voz firme, que la verdadera bondad no necesita reconocimiento público, y que muchas historias de ayuda permanecen en silencio por respeto a quienes atraviesan dificultades. Recuerdo que cada persona que alguna vez recibió apoyo merece privacidad y dignidad antes que aplausos. Explicó que si bien era hermoso escuchar testimonios inspiradores, también era vital proteger las identidades reales detrás de cada historia, porque la compasión auténtica no busca fama sino cuidado. Keanu tomó la palabra después para reforzar ese mensaje. Habló con calma profunda diciendo que ayudar no es un espectáculo, y que el respeto es la base de toda acción solidaria. Recordó que nadie debe sentirse expuesto, para que otros se sientan inspirados. Recalcó que el acto más valiente es proteger a quienes confiaran en silencio, incluso cuando eso implica renunciar a reconocimientos públicos. El público escuchaba en absoluto respeto, nadie aplaudía porque todos comprendían la gravedad del mensaje. Aquella pausa solemne transformó el ambiente del show en algo cercano, un círculo íntimo donde la reflexión superaba la emoción. Initial Jimmy permanecía inmóvil observando como el programa tomaba una dirección completamente distinta a cualquier guión planificado. De pronto la pantalla volvió a encenderse de forma controlada, mostrando únicamente una imagen neutra sin textos mientras Jimmy comunicaba que la producción había confirmado que ningún documento completo había sido guardado por terceros, que la transmisión había sido interrumpida a tiempo y que los archivos permanecían seguros en sistemas protegidos. Una ola de alivio recorrió el título. Sandra cerró los ojos respirando profundamente mientras sentía que la tensión liberaba lentamente su cuerpo. Keanu inclinó la cabeza agradeciendo en silencio mientras sostenía la mano de Sandra con mayor suavidad. El peligro inmediato parecía disiparse. Sin embargo, el impacto emocional seguía presente porque habían comprendido con frágil pude sur la línea entre la inspiración pública y la invasión de la intimidad ajena. Sandra compartió una última reflexión diciendo que cada testimonio escuchado aquella noche representaba miles de actos invisibles alrededor del mundo, personas ayudando a personas sin cámaras, sin escenarios, sin aplausos. Recordó que todos los presentes podían convertirse en agentes de cambio desde sus propias realidades cotidianas, simplemente escuchando, ofreciendo compañía, defendiendo la dignidad de quien necesita apoyo. Keanu añadió que la resiliencia se construye cuando la bondad se ejerce de manera constante, sin esperar resultados inmediatos. Afirmo que cada gesto respetuoso siembra una semilla de esperanza, que flores aunque nunca sepamos dónde ni cuando. Invito al público a elegir la humildad como forma de vida. Finalmente, Jimmy, con la voz ontacada por la experiencia, agradeció a Sandra y Keanu por transformar una simple entrevista en una lección profunda de humanidad. Reconoció que aquella noche quedaría grabada no por un momento viral sino por la verdad compartida sobre el valor del silencio solidario. Las luces del teatro comenzaron a disminuir lentamente mientras el público permanecía de pie ofreciendo un aplauso largo contenido
sin euphoria casi reverent Sandra Maraba el escenario, con ojos linos de gratitud consciente que había cerrado, un ciclo emotional que había iniciado. Aquella noche en la escalera hace tantos años Keanu permanecia. A su lado no como una figura célebre sino, como un amigo fiel compartiendo la serenidad de un momento verdadero. Al despedirse del escenario ambos caminaron juntos hacia la salida sin cámaras siguiéndolos, sin palabras innecesarias. Cada paso reflejaba la firme decisión de seguir ayudando, desde la discreción protegiendo a quienes alguna vez confiaran en ellos sin buscar reconocimiento. Afuera el air nocturno, los envolvió con calma mientras se detenían unos segundos antes de separarse. Sandra miró a Keanu agradecida, susurrando que aquella experiencia había fortalecido su propósito de vida. Keanu respondió con una leve sonrisa silenciosa, porque sabía que la verdadera misión recién comenzaba. Ambos partieron en direcciones distintas, pero con un mismo compromiso. Interior continuar sembrando respeto, resiliencia, humildad y bondad en cada encuentro humano consciente de que el mayor legado no se construye frente a una cámara, sino en los espacios invisibles, donde una persona decide acompañar a otra sin pedir nada a cambio.